audible? Hello. I can't hear you. I'm really sorry. Okay. Now, now audible? Ah, yes, you're audible. Am I audible Oh, clearly to you? yeah, yes, Sushmita. Hi, good morning. Hi, good morning. How are you doing? I'm well, fine. Okay. Just change the audio setting, then it's Ah, okay. I because got today that. I have You're connected fine. through laptop instead of mobile, as you That's great. suggested. Yes, you were able to log in, right? Yeah, sure, yes, done. Okay, great. So tell me, did you go through the module one of our beginner course? Yeah, yes, I have go through that Moodle one video, Mm-hmm. and yes, it's a conversation between the friends, the Mm-hmm. first person, second person, and the third person, and they are Correct. introduced itself, and later on they are met, and they are planning to go in the cafe. That's the conversation happened between them. Yes, yes. And some videos were not being played in that. The audio was not recorded. Right. Yeah, so you Yeah, can correct. you will get the link to those videos. They are available on YouTube, of course. The link to those videos in the notes. Okay, of module one notes, you'll get the links. So you can Okay. go through them. So the basic handshake etiquette, that is very useful for you. So you can go through that once. It will be beneficial. Okay, Yeah, and also how to. pictures are displayed there, so Yeah, I a little bit understood from that sentence or correct, words. Yeah. correct, correct. And yeah, the I didn't realize when I recorded that video I uploaded, and later when I was going through it yesterday, that's when I saw the audio was not recorded somehow. So Really. I forgot to turn on the audio setting which we have while we share the screen, right? So I'm new Yeah. to this, how to record and everything when you are actually recording the modules. It's a little difficult, technical aspect and everything, and especially when you're not used to talking to the computer. Yes. So that's just the reason. I'm going to re-record it, of course, soon. But for now, you can refer to the videos, and they will be helpful for you. So one thing that you should know is about handshake etiquette is when you are shaking hands with a female. Okay, so it's very very important that most of the times now you might be on a higher position, right? So for you, if the people are on, say, lower position or subordinates to you, then you can initiate the handshake as a male with the female candidates or female employees. Okay, that's not a problem. But say if you are shaking hands with someone who is on a higher position than you, basic etiquette is that we are supposed to wait for the female to initiate handshake. This etiquette you'll not find anywhere as such. When I started my career, when I was researching about all these things, so that's when I came across it, but I don't remember where I read it. I didn't bookmark it that time. So this Okay. is for Indian culture. Okay, why? Because in Indian culture we do not like Handshake. appreciate the um,
male to female touch, right? So that is the Correct. reason we have this etiquette in India, especially. So if you're on higher position, you're shaking hands with someone on a lower position, that is totally fine. If it's a female, you can initiate the handshake, okay, because you are on a higher position. But if it's a Correct. vice versa, the female candidate is on a higher position than you'll wait for her to initiate the handshake if she is comfortable. That also you can initiate, but if he or she is not comfortable, she might just do namaskar or whatever they like, basically, or just say hello. So Yeah. that is something that we Even follow. in the All the same Mhm, position, even in the same position or same role, so mhm. female should be initiated first, then Yes, if we can female release. is comfortable, then she will initiate the handshake or she will just say hello. Okay, but usually, if say a female is on a higher position, again they should be initiating the handshake if they are comfortable, because that's the basic etiquette that we have. That's one thing. Also, second thing about how to introduce, like when we how to greet someone when we meet a group of people. You must have already gone through it in the video, right? If we are meeting someone for the first time and say a room is full of people and we enter late, then it's our responsibility to greet everyone. That's one thing that we should know. And another thing is, yes, if you are a coach or if you are like a speaker, you're entering on a stage, then of course, depending on the position, again, people might greet you first and then you can greet them. Okay. Okay, And got it. one more thing that I wanted to tell is, if you are introducing someone, now you might know it, I know that, but just to repeat it, when you're introducing someone, we always introduce someone on a higher position to someone on a lower position. So say if I'm introducing you to my teammates or my colleagues. Now you are senior to us, right? So I'll introduce you first. Okay, this is Ajay sir, and then I will introduce you to say my team or my friends. Okay, Okay, that is okay, what you do. So if your boss is there and a new employee is there, you will introduce your boss first, and then you will introduce the employee. Okay, this is reply. the new employee, so and so name, and he has joined as a fresher or whatever the position is, as a web developer. And you can give more information. Now, again, you can give more information about them if you are introducing people in, say, informal situation or casual setting. Then you can give a common ground between these two people so that they can start a conversation. That's the main, Correct. it Got it. becomes an icebreaker for these people then. कुछ तो connect करने के लिए मिल जाता है, right? So they can Correct. at least have a small talk or get along with each other. So usually when we go to parties or team meetings, these things become helpful. Okay, and Got it. Correct. yes. And same thing, if you're introducing your parents to your boss, you will introduce your boss first and then your parents. But if you're introducing your parents to your friends, then you will introduce your parents first Parents first. and then you will talk about your friends. Sure. Okay, this is something that we follow, Follow. Yeah. and it will change according to the situation. Okay, No, it's quite yes. fine as per our the etiquettes and manners perspective. Exactly, exactly. Now, this is a very simple one, but trust me, a lot of people make mistakes in these as well. Okay, I have seen it in in the companies that I have been working with. Many people introduce vice versa, and of course, no, not a lot of people know these rules as well, because we Right. know we might observe it now, but a lot of people don't know these rules. Okay, so that's Correct. totally Correct. Got fine. it. And Yeah. also, when you're shaking hands, it's very, very important that you stand up and shake hand with someone, because that's again a common etiquette. That's the basic respect that we can offer to the other person, right? Only Correct. when it's not possible, if we are in some kind of situation, where we cannot actually get up, that time it's totally fine. But at least हम थोड़ा सा उठने का ऐसा act तो कर सकते हैं, कर right? सकते हैं. कि Yeah. जैसे हम पैर छूने के लिए उठते हैं, so वैसे. Yeah. Correct. Got it. It's Yeah. a similar situation. So that's the basic respect that we can offer to the other person. Okay. And Okay. trust me, many people don't follow nowadays. Like people who come in as freshers, just college pass outs, they don't know these rules and they Correct. really do not follow these rules. Okay. So that is the reason I make sure that each and everyone that I coach, they know these rules, at least basic etiquettes. So they know this. So that's the reason. Yeah. Okay. Got it. Yeah. Good. We Yes. are good.
Anything else that you have a doubt from that video? It was a very basic one, I know, but any doubts that you have in the model one? No, whatever you have explained me on day before yesterday call, same Mm-hmm. things they have highlighted in the call, like positive, negative, and close-ended, open-ended questions, and yeah, in Yes, that was the very, very basic on how to frame the sentences, right? sentence, yeah, subject, object, and subject, verb, and object. Correct. Correct. Yeah, And how to frame questions and what are the greetings, good morning, goodbye, all those were yeah, those explained in things that. also, yeah, informed in the call. Yeah, right. Yes, exactly. So now today we will go through verbs. First, we will look at the types of verbs, the basic auxiliary verbs that we use, and after that, we will look at the subject verb agreement rules. Okay, Okay, okay. yes, let us get started. Let me just share the screen. No, not it. Yep, one minute. Is it visible now? You have, yeah, yes. Just Okay. one quick heads up that you have shared one link again on Zoom, WhatsApp. Yes. It's not open for me. I have Yes. submitted So I the have request given you access. the yes, I have given Oh, you the access just now. Okay. okay, You'll be able to okay. access it after today's class. Now tell me, sir, do you have a printer at home? No, Okay. but So if need any give you all the printout study, even. hmm, can you take out prints if I send you all Yeah, the study material? yeah, yes. Okay. I'll share the soft copies of the beginner course as well as our course, which we are going to cover for you. So, whenever it's possible, take out the prints. And for beginner course also, I would suggest you that you take out prints and you do the worksheets for them as well in your free time. So, they will, of course, they are very basic for you, I know, but if you practice them, it will be great for you. Okay. Okay, fine. Yes. So, you So, complete okay, those you are worksheets going also. to, okay, you are Mm-hmm. going to share that document with me later on, right? It is actually there. I shared with you that day, right? I showed you. So 1 minute. I'll Mm, just show you again. I gave you the link, right? yeah, So but when you a little bit confused about that. Unit one, unit two, right? 8 minute, 8 minute, 1 minute. So I have given you access to this folder. Okay. So you'll be able to see this folder. Mostly you'll be getting unit one, unit two. Why? Go one by one, otherwise you'll get confused. So when you click on unit one, you go, you see this, right? Is this correct? Uh, You when were able I to see click on six that files. link, yeah, yeah, right. Unit one, yeah, these Mm-hmm. six files are there, correct? Correct. So these are notes. As I said, you will find all the links to all the videos over here. Okay, all the videos which were covered in that video, basically that module one video. So you can go through them. And after that, this is the worksheet that I'm saying. If you practice it, it will be beneficial for you. Okay, this exercise is a very very easy, but still do it just to clear your basics. Okay, whenever you Okay, have free time. ठीक है तो okay, थोड़ा सा और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा एंड practice these worksheets. These are for home assignments. So again, they are very basic, but just to avoid the mistakes that we are doing right now, you can do this practice. Okay. And most important ones, that is this vocabulary sheet. Okay. ये वोकेबलरी शीट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट यूनिट में बहुत बेसिक है एज एज इन दिस बिगनर कोर्स दैट वी सी द बुक दैट वी कवर द इंटरचेंज लेवल वन बुक उसमें हम वेरियस कंट्रीज के लोग एंड उनके लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं right, so that is the reason we first look at say names of countries, the names of the nationalities which we talk about on this in these books in this book, and the languages that the people refer to. Okay. okay. ये And सब then डॉक्यूमेंट, ओके, सॉरी टू इंटरप्ट या no uh, problem. ये सब डॉक्यूमेंट वही यूनिट वन फोल्डर में है, करेक्ट? Yes, that's correct. सो 1 2 3 4 5 फाइल्स है. पार्ट ऑफ स्पीच का एक्सेस नहीं है मुझे. नहीं है. Okay, I'll check that and give it to मैं you, otherwise I'll मैं download and स्क्रीन, send. ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ आपको.
मेरे तरफ से. I don't think you'll be able to share the screen. You don't usually get access on this platform. ओके फाइन. No, क्योंकि you will not be यूनिट able to वन share. का, ओके, यूनिट वन अंडरस्कोर नोट्स का एक फाइल है, यहाँ पे नोट्स हाँ, अंडरस्कोर यूनिट वन है, और पार्ट ऑफ करेक्ट. स्पीच ये लॉक है, वहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस आया है. हाँ, तो रिक्वेस्ट कर दीजिए ना, I'll give you the access. हाँ, भेज दिया आपको. बाद में सेल्फ इंट्रोडक्शन है. सेशन हाँ. वन है, पार्ट ऑफ द स्पीच एंड यूनिट वन हाफ MP4 ऑडियो है शायद वो, और वीडियो, एंड यूनिट वीडियो. वन वोकेबलरी PDF है, करेक्ट. तो करेक्ट. आपने जो भी एक फाइल बताया था प्रैक्टिस के लिए, हम्म. अभी जो शायद, बताया वो, राइट? हाँ वो वोकेबलरी. वो यूनिट 1 SB WB एंड वोकैबुलरी लिखा हुआ होगा. हाँ करेक्ट, करेक्ट, वो भी ओके. फाइल, हाँ. SB इज स्टूडेंट्स बुक, WB is workbook, and vocabulary is vocabulary sheets. Okay. Okay. So तो वो जो ये बुक सब है उसके जो 3 पार्ट्स है, तो वो मैंने कंबाइन किए हुए हैं. हम्म. और ये सब 6 फाइल मुझे गो थ्रू करना है, मतलब, यस. ओके. Saturday, Sunday अभी छुट्टी है, right? So you can just go through them once. So go through ओके them for फाइन. Unit 1, and then I'll be sharing the Unit 2 video also with you today, and go through Unit 2 as well as the Unit 2's uh, all the notes plus SB, WB and vocabulary. ठीक है? ओके. And can I download this also with local copy with me? You should be able to download the PDF. डॉक्यूमेंट Okay. आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे. ओके. Okay. Okay. Fine. डॉक्यूमेंट Okay. के जो पॉइंट्स है ना, वी विल बी डिस्कसिंग देम इन द क्लास, सो आई वुड सजेस्ट कि आप वो नोटबुक में लिख लो करके. चलेगा, ठीक है. ओके. ठीक है. जो भी पीडीएफ है, यू विल बी एबल टू डाउनलोड. वट एवर डॉक्स एंड वीडियोज आर देयर, यू विल नॉट बी एबल टू डाउनलोड Yes, देम. download is ओके. not required. I can access हाँ. through on mobile also. लेकिन एग्जैक्टली. इंटरनेट नहीं. ओके. तो ये जो यूनिट वन है, हम यही से अभी हम मतलब अपना क्लास चालू किए, करेक्ट. इंटरचेंज यूनिट यूनिट वन. वन. Yes, for that is for beginner course. So that I have given you for practice, right? ओके. ओके फाइन. ओके. Yes, yes. ओके. या, सॉरी, सॉरी टेकिंग योर No, टाइम. no, you will get a bit confused at the start. That's totally fine. I am there to help you out. Okay? ओके. Yes. Any confusion, you can always message me. Okay? या. या. हाँ. Yes, yes. Okay, let's get started for today. So, as I said, we will be going through some verbs at the start, the types of verbs, and then we will also look at the basic subject verb agreement that we have. Okay, where we talk about the auxiliary verbs. Now, when we talk about the auxiliary verbs, just a minute. When we talk about the auxiliary verbs, we have the basic verbs which we use, right? Which are they? In present, we use is, am, और are. Then we use has, have, do, and does, right? करेक्ट. In past, we use वाज वेयर, was, were, और हैड, then we use had, and डिड. then we use did, right? करेक्ट. Right. These are in past. These are all auxiliary verbs. So you remember we discussed in verbs we have two types of verbs, auxiliary verbs and then the action words. Action verbs, right? So we are first discussing the auxiliary verbs that we have. So, mhm. So how do these auxiliary verbs change? So when we talk about subject, you know we use basic subject pronouns. That's I, you, he, she, शी, इट. she, it can come together. She and it. They're called third person singular, पर्सन right? सिंगुलर. Yes. वही. And then we have we, that is दे. first person plural. And then we have they, that is third person plural. Okay, या. right? गॉट इट. या. So now, how do our verbs change? Which verbs do we use with which subjects? That's what we are going to look at. So when we talk about is, am, are, 1 minute.
when we talk about is, am, and are. With I, we use am, am, right? With you, we use, are, what do we use? are, Are. That's correct. With he, she, it, what will we use? is, He, she, it. What will we use with that? is, Is. Correct. After that, we have we. With we, what will we use? we are, We are. That's correct. Then with they are. they are. Correct. 1 minute. I have this document, one document. Just one. If you typing something there, it's not visible No, for no, me. I'm stopping. I'm stopping the Okay, typing part. fine. 1 minute. Okay, okay. Yes. Is my screen visible now? Hmm. Yeah, yes. Okay. So with I, we use am. With you, we use are. With he, she, it, we use is. Right? And then with Correct. we use are. And with they, we use are again. Now, if I use third person singular's name as well, if I talk about, Is. say, Saloni, I will say Saloni is. Right? So Yes. I will use is. And if I'm talking about two people, say Saloni and Bushra, then I will say Are. are. Okay, Saloni and Bushra Got it. are. That's how I will use it. Next, we have and has, right? With I, Correct. we always use have. Okay, with you, we again use have. With Have. he, she, it, we use has. And then Has. with other subjects, we again use have. Again, if I'm taking a singular person's name, I will use has. Has. Okay. So this is the basic mistake sometimes we do in subject verb agreement. This is the basic subject verb agreement that we refer to. Next, we have do and does. Now, with I will use do. With you, I will use do. Now, does is only used with third person singular. Remember, has and does is only used with third person singular. Person singular. Correct. Okay. In third Yeah. person, if I'm talking about someone and that person is single, then I will use does. Does. Okay. Yes. That's what we need to know or we need to remember. Next, we have was and were. Now we are going to the past tense. So with I will use was. With you, I will use were. And with he, she, it again, I will use Was. was. Okay. Again, third person singular, I will use was. All the Was. other subjects will be were. Was. Okay. Now, had and did is simple. With all the forms or all the subject pronouns, we use had and did. Because Correct. एक ही form है उसका, right? We don't need to Yeah, yeah. change it as such. That is the reason. ठीक है? So this is Correct. the Yeah. basic subject verb agreement. Again, I'm sharing this file with you for your reference. Of course, there is going to be a lot of study material, but do not get confused. Okay? Yeah, it's okay. I just want to know which are required for today or tomorrow. And So just this subject verb agreement, helping verbs, basic helping verbs that we have, and you need to go through the module 2 of the beginner course. That's what is required for now. Okay? So modular मॉड्यूल टू one. मतलब Okay. वही यूनिट टू ठीक है मॉड्यूल Unit 2. यूनिट we just use them interchangeably ठीक है the words Okay, don't मतलब get okay, sorry. जो unit 1 months, unit 1 session. Today is unit 2 और unit 2 session. hmm right मीन्स आज सेकंड सेशन चल रहा है तो यूनिट 2 पे मुझे देखना है सिर्फ. करेक्ट ठीक है ओके. तो यूनिट 2 का आप गो थ्रू कर लो एक बार एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम गो थ्रू अभी कर रहे हैं क्लास में तो उसके बेसिस पे आई विल गिव यू सम एक्सरसाइजेस एंड होम असाइनमेंट्स टू डू प्लस आपका मूवी का होमवर्क वीकेंड पे रहेगा राइट सो आई गिव यू ओके. दैट मूवी एज वेल टू वॉच ओके. इसका एक्सेस भेजा है मैंने रिक्वेस्ट. हाँ दे दिया है मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक्सेस दे दिया है एंड यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन एज वेल राइट या यस.
Now we went through the basic helping verbs that we use. Now we have something called, when we talk about action verbs, we have something called regular and irregular verbs. Okay. Now इनमें difference क्या रहता है? That's what we are going to look at in the first thing. So we have regular verbs. So you know whenever we use a verb, we use one form in present tense and we change it in the past tense, right? For Okay. example, if I'm saying in present tense, I walk to school every day. Okay, I Uh, walk to school every day. Now, same thing, how will I say it in past tense? I walked up to school every Walked. day. Yeah. Yes. So I'm ED. talking about the past tense and I add ed. Right? Now, same way if I'm saying talk, how will I say it in past tense? Talked. ED. We have Talk. added ED. Correct. Another word, arrive, we will say arrived. I Arrived. arrived at 3. Correct? Yeah. That is how I will say it. So we just add ed and that is our regular form. But what about when we say go? How will we say it in past tense? Went. Went. Correct. That's the past tense form. And we also use gone, right? The Gone. word Yeah. gone. Yes. So that is the past participle form. So just like I said, we will try to remember them in a simple way. We call this column V1, we call this column V2, and we call this column V3. Okay. So go will change to went, Gone. and Yeah. in past participle form or V3 form, it will change to gone. Same thing with see. We change it to saw and then seen. I Seen. saw a movie. Usually say I watched a movie, not saw. I saw that thing over there, I can say, and I have seen it over there. Okay, so this table will be useful for us when we go through tenses again. Okay, because in Okay. tenses we need to refer to V1, V2, and V3. So it will be very, very useful and it will be needed when we do tenses. Okay, Okay. remember Okay. that. Next, we have the word choose. So choose in past tense we say chose. Choose. Okay, Oh, and in okay. past participle I will say chosen. Choose. I have Okay. chosen that book. Okay, I Okay. chose that book and I have chosen that book. Now, same thing with drive. We say drove. I No. drove to school and I have driven to the office today. Okay, that's how I can Driven. say. Okay. Draw, Draw. Drew. drew, Drawn. drawn. Okay, now some common words that we use. Send. Now tell me the word send. Is it regular verb or irregular verb? Now you must have understood the difference. Regular verbs हमेशा Yeah. ed लेते हैं end ED में. लगते Okay, हैं and past simple and way. V2 V3 form almost are same. सेम रहता है. Yeah, but Irregular verbs totally change होते हैं. change. ठीक है, Yeah. With this हर two. एक फॉर्म में. Do did done ये कौन से फॉर्म में आएगा मतलब डू डिड और डन इरेगुलर वर्ब्स में आता है. डू ये अपना V1 है, डिड ये V2 है, एंड डन ये V3 है उसका. V3. Okay. ओके, बट हम हेल्पिंग वर्ब्स की तरह सिर्फ डू और डिड को यूज करते हैं. डन इज एन एक्शन वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके. So you mean to say V3 जो कॉलम है पास्ट पार्टिसिपल वो हम जो यूज करते हैं वो एक्शन वर्ब बोल के यूज करेंगे मतलब डिड और डन का बात करें ना, उसमें डन विल उसमें बी आर ये एक्शन. ओके गॉन और जो वो अभी जो है ये एग्जांपल सारे उसका एक्शन नहीं वर्ड्स ही है. ये सारे एक्शन वर्ड्स ही है. ओनली डू एंड डज आई एम टॉकिंग अबाउट. डू एंड डज आर यूज्ड, डू एंड डिड आर यूज्ड एज ऑक्सिलरी verbs as well, right? ओके Yes, we will be going through that when we go through simple present tense. Okay, don't get confused as of now. Yes. ओके ठीक है. Yes. यस Now, I was आई राइट asking डाउन you about the word send. Is it a यस regular सेंड verb or an irregular verb? सेंड रेगुलर वर्ब Mm-hmm. Okay. How do we रेगुलर say it in वर्ब past आएगा tense? sent oh sorry yeah it's a irregular verb
Okay, एडी how नहीं do you आता say है it तो in सो English? सेंट सेंट SENT, right? या SENT Correct. Sent. And V3 भी same रहेगा sent. सेंट I रहेगा sent the करेक्ट या file yesterday. I have sent the file to you. Okay, so V2, V3 will be same. Now sometimes see V2 and V3 same भी रहेंगे and कभी change भी होंगे. So that चेंज भी totally होगा depends on the word. Again, for this I will share one file with you, but I will share that with you not right now. I will share it with you when we start with the वर्ड present perfect tense. Okay, प्रेजेंट perfect ओके tenses. ठीक है, ओके अभी के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कुछ रेगुलर वर्ब्स रहते हैं और कुछ इरेगुलर वर्ब्स रहते हैं। वो जब हम परफेक्ट टेंस स्टार्ट करेंगे तब I will send it to you because that's when we will need V3 form of the verb. Okay, ओके that is the ओके reason. Yep. ओके Now, yeah, send का तो आपको पता हो गया. There is no word called sended. Okay, remember that. या That's incorrect या English that we use again. So that's what I wanted to clear. Next, okay, we are not going to do this. We will go through the common errors. Now, you understood. So what we talked about right now, it is the basic subject verb agreement we do, जहाँ पर हम helping verbs use करते हैं. Okay, so same thing is covered in the first rule that we have in the subject verb agreement, that a verb must agree with its subject in number and person. Okay, so if I'm talking about first person singular, that is I, then I will use am with it, right? ओके Yes. And if I'm talking about third person singular, and if I have an action word, I will add s to यस that verb. Okay. Only for third person singular. And सिंगुलर for all the other subjects, I will just use the word, the verb, the action verb as it is. I will say I work regularly, and I will say he works regularly, or रेगुलरली Ajay works regularly. Even if I'm using the name of that person नेम in third person, I will say Ajay works regularly. Okay. रेगुलरली ओके Yes. And if my subject is say plural, then I will use are. Okay, आर or all the plural helping verbs, ओके were, are, have, do, डू right? I will use them. Okay, that is the general rule that we follow. Now, what is the second error that we do? Second error that we do is error of proximity. What is error of proximity? Now you might know sometimes हम बहुत बड़े sentences use करते हैं, right? We use very long sentences. So what happens is when we use these long sentences, the subject gets very far away from the verb that we are using, and that is the ओके reason we tend to get confused of what is our subject, our main subject that we are talking about, and which word are we supposed to agree with. Example: the cost of all food items has gone up. Now what are we talking about here? We are not talking about the food items, we are talking about the कॉस्ट cost. Okay, so our main subject is cost, and it's in singular, right? So I will use singular form of my verb that I'm using. Understood? या अंडरस्टूड बट हाउ कैन आई नो the cost is a singular or it's a अगर uh, प्लूरल होता तो आई वुड हैव सेड costs s cost ना. okay हाँ, that singular and time plural. Hmm. okay okay So that is the basic thing. So I'm just talking about the cost. That's one thing that I'm okay talking about. Singular thing that I'm talking about. Right? So the cost of all food items has gone up. That is how I will say it. Okay? okay okay yeah got it Yes. Same thing. Second example. The state of affairs in this institution. So what is my subject over here in this sentence? it's causing an state State is my subject. Affairs, institution, ये मेरे subject नहीं है. Okay? The नहीं है state. It's in singular. So I will use is. is The state of okay affairs in this institution is causing anxiety. Okay? That is how I will state say okay okay it. Hmm. Next.
The information our journal offers to the exporters is very valuable. So information, okay, the word information we always use it in singular form. Remember that we do not say informations, okay, correct. because जब हम information बोलते हैं तभी बहुत सारा डेटा आ जाता है उसमें ही, right? That is Okay. the reason. So the word informations is incorrect. We always use it in the singular form only, Similar which is information. Okay. So the information our journal offers to the is exporters is very, yes, is very valuable. That is how I valuable. will say it. Okay. On the All books. the books which are lying on my table. So now my subject is books, right? Books. So it's plural. So I will use How? have been borrowed. Okay. So we have to look at the main subject that we are talking about. Remember that. Understood this Okay. point? Yeah, means cost is a singular third person, or means Hmm. not a third person, but it's a singular, and books is a plural. That's why we have using have any has here. Correct, correct, absolutely correct. Okay, Okay, got it. so we focus on the subject. Okay, if we don't focus on it, then we make the error of proximity over here. Okay, Okay. next. So you remember I told you last time the word there. Most of the times we use it as a subject. Sometimes we start the sentence with the word there. So that Yeah. time that word is not our subject. Okay, the word there is not our subject. We are just Okay. using it as a dummy subject. Okay, Yeah, you told me that time. Yeah. just to help us frame the sentence. So Okay. we agree with the word or the subject that comes after our helping verb over here. So I will say Okay. there is no certainty of a success. Okay. So now word certainty Certainty is our singular. subject. Yes. That's So I why will we have use used is here. Yeah, got it. correct. And And if I difficulties is say the plural words. That's why we're using correct. where. Yep. Understood? Yeah. Okay. But just Now, a minute. Now, why I use tell me. is and why we use where? Were. So Is it totally depends on which situation we are talking, right? So this is in present that we are talking. Sorry, this is in present that we are talking about. There is no certainty of his success. मतलब कोई certainty है ही नहीं उसकी success की ऐसे हम बोल रहे हैं. And okay. now second thing I'm using it in past कि बहुत सारे difficulties थे, right? But you So I'm is to talking be. about it in Okay, fine. past. Okay. Okay, so that don't get confused. You will understand that when we start talking about tenses. Okay, Tenses. Okay, don't get fine. confused as Okay. of now. Just look Yeah. at the So subject verb right now. subject verb. Yeah. The dummy subject and subject is a change sometime in our long sentences. Correct. Okay, Got it. yes. Next, when we use two or more singular nouns or pronouns, and when we use and to join them. Okay, so if our sentences start with, say, two subjects, two or Okay. more singular subjects, or say nouns or pronouns, and we use and between them, then of course we will use a plural verb because I'm talking about two people, Two right, or people. two things. Example, he and I were interested with the job, right? So we are talking about two people, so Two we will people. use were because that's our plural verb that we use over here. Correct. Same thing with Correct. integrity and commitment are two great virtues, so I will use are. Kolkata and Mumbai, Chennai, sorry, Kolkata, Mumbai, Chennai, and Delhi are the most important cities of India. That is how I will Correct. say it. Correct? That is the Okay. basic subject verb. We already know that subject verb agreement. But next rule that we have is very important. Okay. Now, if we use two nouns to refer to the same person or thing, and we are using and in between them, for example, Susmita is an English educator and a soft skills trainer. So you're talking about one person only, but you're just using two different nouns, right? Got So it. you will use singular verb over here. Okay. Next example, the poet and dramatist
is being honored. So that is only one person that we are talking about, जो कि poet भी है और dramatist भी है. Okay, so I will use is. is. Okay. Understood? Yeah, understood. My Okay. friend, My philosopher friend, and guide. philosopher guide, was introduced to the family. So it's only one person that I'm talking about. Okay? And that Okay. person is being introduced to the family. The उसके philosopher and guide is a उसकी one ऑब्जेक्टिव है, person. मतलब वो फ्रेंड के, या तो उसके बारे मतलब में और उसके ज्यादा स्पेशल इंफॉर्मेशन है थिंग्स ना. है. हम्म. हाँ, एग्जैक्टली exactly. कि वो मेरा फिलोसोफर है एंड गाइड है. ओके. नेक्स्ट थिंग Okay. व्हेन वी टॉक अबाउट Like वन like फूड you are आइटम. for me now. Thank you. Okay. Right. Thank you for that. Yes. Okay. Okay. And next, when we talk about some food items, which we talk in Rice combination, and जैसे rice rice. and curry. So it's one food item that we are talking about, right? Dal and rice. एक food item है, एक Hmm. साथ में हम खा रहे हैं. So we will use is again. Correctly. ठीक है. बट जो हम अलग अलग खाते हैं उसके लिए हम अलग अलग फिर वर्ब्स यूज करेंगे, प्लूरल यूज वर्ब्स यूज करेंगे. करेंगे. ठीक है. ठीक है. Now, here the use of definite article the is very very important. Of course, we will be going through articles again and the, but just to tell you, यहाँ पर जिस हिसाब से मैंने the use किया है, उस हिसाब से मेरा meaning change होता है. Okay. Now, instead of saying the poet and dramatist, if I would have said the poet and the dramatist. Okay, Then two the person are poet. there. Oh, okay. Yes. So that's why our the article the is very important over here. अगर वो हम एक छोटा सा मिस्टेक करते हैं तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है. ठीक है. Okay. Okay. हाँ, so दो लोगों की हम बात कर रहे हैं, ऐसे अगर हम द यूज करते हैं एंड वी विल यूज आर देन because they are two different people that we are referring to. Understood? Yeah. Oh, understood. Yes. Very clear. Okay, good. Next, when the nouns have practically the same meaning and are placed together for emphasis. So अगर हम दो nouns use कर रहे हैं but उनका same meaning है, just to emphasize something we are using two different words, then we will use singular helping verb. Okay. Example, Just the honor and glory of our country is at stake. The honor and glory of our country is at stake. Okay, so honor and glory, they refer to the same thing or similar thing, right? So we will use is. The so power honor and and influence. sorry, Mhm, the honor or glory or mhm. power and influences. These are the subject in this sentence, right? Correct. They are the subject in this sentence. Absolutely Okay. correct. Okay. Okay. Because our country is also a noun, or Mahatma Gandhi also one of the noun. So, Yes. but in this sentence, okay. The main subjects are the honor and glory, and second sentence में power and influence. Okay. Okay. Yes. Okay. So they will, as we are using them to emphasize the the words have the same or similar meaning, we will use singular verbs here. Okay. Okay. Next, when the nouns express a single idea, they take a singular verb. So same idea को again represent कर रहे हैं, like time and tide waits for none. So again I will use a singular verb. Okay. Peace and prosperity is our ideal. So I'm talking about a single idea, right? Same idea which I'm talking about in the first word, same thing with the second word. Then I will use singular verb. Okay. Okay. Like in time and tides, we not using any auxiliary or helping verb here, right? We No, are we are using using the the action verb. action verb, Yeah. directly using the action verb, but we are using the action verb in singular where we add s. Okay. And we use plural verb. अगर हम एक चीज की बात करते हैं अभी तो वी वुड हैव यूज्ड, सॉरी, दो चीज की बात करते हैं तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं जहां पर हम डायरेक्टली एज इट इज वी वन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं विच इज वेट, राइट? एस नहीं ऐड करते. सो रिमेंबर, वर्ब्स का जब हम बात करते हैं तो उल्टा होता है. एस जब हम ऐड करते हैं द वर्ब बिकम्स सिंगुलर, एंड एस जब हम निकाल देते हैं द वर्ब बिकम्स प्लूरल. ठीक है. Got it. Yeah. सो डोंट लेकिन गेट जो सेकंड कंफ्यूज विद सेंटेंस दैट. है उसमें इजी है, वहाँ पे इज है, हेल्पिंग वर्ब है. ओनली मतलब हेल्पिंग वर्ब है. हाँ.
ऑक्सिलरी वर्ब है बट वो मेन वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है यूज बिकॉज होता और है। कोई हेल्पिंग वर्ब और कोई एक्शन वर्ब नहीं है वहां पर, राइट? ओके ओके ओके, गॉट इट, यस, या। दैट इज हाउ इट इज। इट डिपेंड्स ठीक है, ऑन सिचुएशन और योर फ्रेम ऑफ द सेंटेंस। करेक्ट करेक्ट। सो ओके नाउ ओके जस्ट अभी तक जो हमने रीड किया है वो एक बार आप गो थ्रू करिए, ओके? ओके After this, what we are going to do now today is we are going to go through some pronunciation practice, okay, which ओके is also called for voice and accent. Okay, ओके so we are going to go through that. So just go through the rules that we went through right now. I'll stop sharing. आपके यहाँ पे फाइल ओपन है, so just read it. कुछ डाउट है तो मुझे पूछिए. If doubt नहीं है, then we will go to the phonics or voice and accent. ओके।
ओके. Okay, या clear with these rules? रूल्स तो पता हो गए, लेकिन अभी सेंटेंस में यूज कैसे करने को मुश्किल, मतलब जब सेंटेंस Mm-hmm. फ्रेज करेंगे या कब, ये सब चीजें याद Correct. आनी So चाहिए. correct. So for that, what are you going to do is, of course, I'm going to be sharing few exercises with you, which you are going to use and solve the exercises. But along with that, with these rules, you will frame five five sentences. Okay, each rule के साथ में आप five sentences बनाओगे. Example, first rule which we have is the basic subject verb agreement that we had, right? So you will frame five sentences with them. Okay, and make a mixture of auxiliary verbs, जो कि is am are है, and plus our action verbs as well. Okay, and make ओके. five sentences. Then second rule के साथ में the error of proximity, उसके साथ में again आप five sentences बनाओगे. Okay, now मतलब try ये to जो आपने use अभी your बताया, own words. या द एरर ऑफ Hmm. प्रॉक्सिमिटी, introductory there, and two or more Hmm. singular noun pronoun joined by and, Hmm. ये इसके हर एक के पास सेंटेंस बनाने होते हैं. व्हेन द नाउन express a Yes. single idea. Okay, when the Yes. nouns have practically the same meaning and are placed together for emphasis, they take a singular word. Okay, fine. राइट, तो ईच वन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स, ये वाले रूल के साथ में आप पांच सेंटेंस बनाओगे, हर एक का जो सब टॉपिक्स है उसमें वो भी यूज करके. ओके. Okay, हाँ, सब टॉपिक वन, सब टॉपिक टू, सब टॉपिक थ्री. अभी सब टॉपिक्स कौन से है जो रेड में दिए हुए हैं? ओके, got it. those Yeah, are got our it. subtopics. So they are very very important. Now understand this, these notes are not mine. ये एक बुक है. What is the name of that book? English Grammar and Composition by राजेंद्र पाल. तो उनके बुक से ये रेफरेंस लिया गया हुआ है. तो यूजुअली ऑनलाइन क्लास जब हम लेते हैं वो पीडीएफ, जो स्कैन्ड पीडीएफ था वो रेफर करने के लिए डिफिकल्ट होता था, तो मैंने ये टाइप करके ले लिया है. दीज आर Oh, नॉट माई great. नोट. ओके, दीज Okay. आर फ्रॉम द बुक राजेंद्र एंड पाल. सो आई हैव जस्ट टाइप्ड इट, रेफरेंसेस गिवन हियर. ठीक है, जस्ट टू मेक Whatever. इट क्लियर. For me, you यस. are author right now, yeah. So no worry. Whatever you have presented, that's trusted for me. No worry. Okay, so that's one thing. Second thing that I wanted to tell you, so understand this, Ajay sir, we are doing a lot of this is a very exhaustive course, I told you, right? So at any point of time you feel कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो tell me. Second thing, if you So, feel it's too much also, okay, so tell me, don't get overwhelmed. And third thing, of course, I'll be giving you, teaching you a lot of things in the class, as well as giving you a lot of home assignments. ओके, अगर आपको लगता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि ओके मेरा जो सुस्मिता ने मुझे आज करने बोला था कल के क्लास के पहले या फिर मंडे के क्लास के पहले, वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, यू आर सपोज टू टेल मी दैट. ओके, कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड दैट. ठीक है, before the class, just like you okay. updated me yesterday. It was really nice approach from your side. Most of the students do not do that. Okay, तो आपने सामने से मैसेज किया कि सुस्मिता आपने मुझे ये आज बोला हुआ है, and after you completed also you messaged कि done करके I have done the Yeah, task that you done. had allotted to me. So that was a very nice approach. Even I understood that you have done the assignment that I have given you, so you can keep doing that. So even I understand whether we are progressing or not. But any point of time आपको अगर टाइम नहीं मिला या फिर कुछ भी हुआ और आप नहीं कर पाते हो, इन्फॉर्म मी. इट्स नॉट अबाउट यू अटेंडिंग द सेशन एंड मी फिनिशिंग द कोर्स. मुझे कोर्स जल्दी कंप्लीट नहीं करना है. ओके, Correct. आई वांट प्रोग्रेस. ठीक है, तो अगर I'm आपको with लगता you. है Yeah. कि नहीं सुस्मिता आपने नहीं आपने बोला था मैंने ये नहीं कर पाया हूँ, so you tell me, we will maybe I will just start the session, you sit with me and you complete whatever assignment is given to you. That is one thing that you can do. Second thing is you can tell me, Susmita, I will take a break today and I will finish the tasks that you had given me. Instead of today we will meet tomorrow. ठीक है, ऐसा मौका you can आएगा just नहीं, मैं दूंगा नहीं. yes, but I am giving you a lot of assignments. Okay, that is the reason I'm telling. It's Because okay. परसों का That's fine. first session था तो it was very less, but as we progress ahead और ज्यादा वो होते जाएगा. Okay, नहीं नहीं, इट्स ओके, that फाइन. is the मैं reason. फुल टाइम, मेरा भी टारगेट ये है कि दिन में एक 2 घंटा 3 घंटे इस पे स्पेंड करूँ. Exactly. ओके.
अभी मेरे दो तीन Yeah. क्वेरीज था। Yes, tell me. ओके, आप जो भी अभी बताते हो डॉक्यूमेंट शेयर करके, Mm-hmm. मैं Mm-hmm. उसमें से सब लिख नहीं पाता हूँ या लिखता नहीं हूँ, तो इट्स Right. फाइन। तो मैं लिखते जाऊंगा तो लिखने में ध्यान जाएगा, तो लिसनिंग पे कम हो जाएगा। तो Mm-hmm. मैं लिसनिंग पे फोकस कर रहा हूँ। लेकिन आपका डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तो मैं वहां से वो रीड कर सकता हूँ बाद में भी, क्लास होने Correct, के बाद correct. रिवाइज के लिए, ठीक है। तो मैं Yes. वैसे कुछ नोट्स मेरे पास लिख नहीं रहा हूँ, उसमें टाइम भी जाता है, Right, तो right. वो एक Not a problem. ठीक है। Not a और problem. सेकंड, आप जो भी बट द देते हो कि यूनिट्स, यूट्यूब के आप जो यूनिट्स गो थ्रू करते हो ना, उसके आई हाँ, वुड से लिख लिया करो, क्योंकि वो आप आपके पेस में वीडियोस देख रहे हो ना, तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। ओके, अच्छा, तो आपने वंस। या आपने जो यूनिट वन का मुझे कल बताया था कि वो हाँ, उसके जो 6 डॉक्यूमेंट है, तो वो मुझे करेक्ट, गो थ्रू करना है यूनिट टू चालू होने से पहले, करेक्ट। और उसके जो करेक्ट। भी नोट्स थे वो मैं ऑफलाइन निकल के रख सकता हूँ, ऑनलाइन में नहीं हाँ, पॉसिबल इट्स बेटर होता। व्हेन यू राइट एंड यू रिमेम्बर, बिकॉज वी यूज मसल मेमोरीज, राइट? सो यू हाँ सर, रिमेम्बर दैट रूल व्हेन यू राइट इट डाउन, सो दैट इज द रीजन। ठीक। तो उसीलिए मैंने वो डॉक का भी जो आपको बोला, नोट्स का डॉक आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, सो दैट इज द रीजन आई एम नॉट आस्किंग यू टू डाउनलोड, कि आप वो लिख के निकालो। ओके, क्योंकि डाउनलोड कर दिया, फोन में है, कोई लिखता नहीं है। लेकिन ना आप ना फिर ना भी ना करोगे, ना ना। मुझे पता है। बट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम टू मी, दे डू नॉट डू दैट। सो दैट इज द रीजन। ठीक है? ओके ओके। So इतना that's the reason I have kept it that way. And PPTs में भी हम लिख के लेने बोलते हैं, we don't give access to any PPTs. Okay, ठीक है, that's लेकिन one जो thing. मॉड्यूल, Mhm. ओके, जो मॉड्यूल वन में जो वीडियो देखा था वही यूनिट वन का जो डॉक है उसमें है सर, नोट्स। यस, यस, उसमें सारे आपको रूल्स मिल जाएंगे। सेम थिंग विथ यूनिट टू, आप जब गो थ्रू करोगे, जो भी आप यूनिट टू के वीडियो में देखोगे, वो सेम और उससे ज्यादा। ओके, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी होंगी, क्योंकि मैंने खुद ने वो नोट्स बनाए हुए हैं। तो मुझे अगर कभी ऐसा लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए, तो वो भी आपको वहां पर यूनिट टू के नोट्स में मिल जाएगा अगर। ठीक है? ओके फाइन। तो ये अभी आज तो जो हमने पढ़ा वो कॉमन एरर्स इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो आपने डॉक्यूमेंट हाँ, शेयर किया था वो हमने आज देखा है, तो उसका मैं बाद में यस, नोट्स और भी वो निकाल कंप्लीट सकता हूँ। नहीं हुआ है, वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट इट्स करेंगे। ओके ओके फाइन। और आप जो एक्सरसाइज मतलब जो प्रैक्टिस देते हो असाइनमेंट, वो हम्म। मैं आपको कैसे भेजूँ? व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजना है या नोट डाउन में नोटबुक में राइट करके आपको स्क्रीन फोटो भेजना है, या आपको ऑन कॉल वो बताना है, कैसे आपका? नहीं, आप मुझे फोटो निकाल के भेजोगे, ग्रुप में चलो फोटो ठीक है। निकाल के आप सेंड कर दोगे। माय ओके, मतलब टीचर्स, हैंड आई राइटिंग। विल चेक। यस, राइट इट इन द नोटबुक ओनली, आपको सॉफ्ट कॉपी में कहीं पर भी नहीं लिखना है, डॉक्स के हम असाइनमेंट्स लेते भी नहीं। ओके, यू अच्छा, हैव टू क्योंकि राइट मैं डाउन, नहीं, पेन हाँ, एंड फिर मुझे पेपर वी यूज। हैंड राइटिंग अच्छा निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं। मतलब नहीं, वॉट एवर हैंड कल राइटिंग इट आपने इज। दिए थे, ये मैंने लिखे थे, शायद आप देख नहीं पाओगे, थोड़ा अंधेरा आएगा। राइट, नहीं दिख रहा तो है, थोड़ा सा अच्छा क्लियरली अच्छा, नहीं दिख रहा, बट दिख रहा है। तो हाँ आप ठीक है, उसके मैं मुझे आपको फोटोज फोटो भेज दो। निकालेंगे, चलेगा, यस, ठीक है। ठीक है, कुछ मैं चेक करूंगी, कुछ मेरे टीचर्स है वो मेरे लिए चेक कर दे, क्योंकि मेरा शेड्यूल हेक्टिक रहता है, सो आई हैव पीपल हु डू टास्क्स फॉर मी। ओके 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 फाइन। ओके। यस, ठीक है। So now we will go through a bit of voice and accent, and then we will stop for the day. And what I will do for you also, sir, I will ना make one document or at least one Excel sheet, कि जहां पर मैं आपको मार्क डाउन करके दूं कि आज हमने क्लास में क्या किया, और आपके लिए मैंने असाइनमेंट्स क्या क्या दिए, सो इवन यू हैव ट्रैक। एंड वो आपको कौन से डॉक्यूमेंट में मिलेगा, वो भी मैं मार्क करके दे दूंगी। बहुत ठीक है? अच्छा हो सो जाएगा, दैट यू थैंक यू डोंट वेरी गेट मच। कंफ्यूज्ड। थैंक यू वेरी बिकॉज मच। एक्चुअली मैं वही चाहता था कि आज के क्लास में क्या हुआ और मैं क्या करना है, और मुझे यस, मतलब बाद में मुझे पता चले कि आज मैंने ये पढ़ा था और ये मुझे प्रैक्टिस करना है, इसलिए। करेक्ट, करेक्ट। एंड कुछ आपसे तो मिस भी ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं आपको 10 चीजें बोल रही हूँ, तो आपको याद रखने के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड यू माइट हैपन टू फॉरगेट एटलीस्ट वन ऑफ द थिंग। ओके, तो ओके, दैट इज थैंक द यू वेरी रीजन, सो मच। आई विल मेक इट जो अपनी अटेंडेंस शीट बनती है, आई विल गिव यू एन एक्सेस टू इट, एंड आई विल मार्क इट ओवर देयर, सो दैट यू रिमेम्बर कि आपको आज क्या क्या करना है, इस वीकेंड क्या क्या करना है, या फिर जब भी हॉलीडे रहेगा उस टाइम पे आपको क्या क्या करना है। ओके, चलेगा, ओके, इट विल बी थैंक यू वेरी इजियर मच। फॉर यू, नो या प्रॉब्लम। ठीक है, तो वील गो थ्रू वॉइस एंड एक्सेंट एंड देन वील स्टॉप। ठीक या है? श्योर, आपका ज़्यादा टाइम देता हूँ मैं डिस्कशन में। नो, दैट्स फाइन, ओके दैट्स टोटली ओके। फाइन। एक मिनट, आई हैव अ विंडो। ओके, व्हाट इज साउंड ऑफ इंग्लिश? टैब ऑडियो। कैन यू सी माय स्क्रीन?
Yeah, Yes. yes. Can you see my screen now? Yeah. No, I will need to share the whole screen. This will not be helpful. Wait a minute. Lossy. यार ये ऑडियो का ऑन क्यों नहीं रखते ये लोग? ऑटोमेटिक ऑन रखना चाहिए. ऑटोमेटिक ऑफ रखते हैं और फिर हम ऑन करना भूल जाते हैं. Yes. Okay. So can you see this my screen? Yeah. So first thing that we are going to start off with when we talk about sounds. So understand this. Every letter or every alphabet in English has a particular sound. Okay. Okay. Just like आपण मराठीमध्ये जेव्हा गो थ्रू करतो आपली बाराखडी अ आ इ Mm-hmm. उ ऊ क का Mm. की, right? So same way in English when we look at each and every alphabet, they have a particular sound. Okay, and Okay. that's what we are going to look at in the start. Okay, so Okay. first we have consonants and then second we have vowels. What are consonants? Consonants are B, C, D. All these letters are consonants, and A, E, I, O, U are Words. vowels, right? Words. And all the other letters or all the other alphabet except vowels are Consonant. consonants, right? Yeah. So Correct. every consonant, when we produce their sound, they mostly block the air and then we leave that air, and that's how we produce that sound. Okay? So we have 25 basic consonant sounds in English. Okay? So first we Okay. are just going to look at the plosive sounds today. ठीक है, which are Okay. very important ones and which are जो हम बहुत बार मिसप्रोनाउंस भी करते हैं when we talk about Indian English. ठीक है. Now what are Okay. plosive sounds? Plosive sounds are we completely block the air and then as we pronounce them we explode the air out. Okay. For example, I will say bag. Okay, I'm blocking the air and then I'm releasing it. Bag. Okay, that's our ब्लॉकिंग एअर plosive. म्हणजे म्हणजे हवा मी आपण माझे धरतोय लिप्स आणि मग लिप्स आपण माझे लिप्स क्लोज करून ते येस हवा क्लोज करतो त्याला म्हणताय तुम्ही ब्लॉक करून कम्प्लीट करेक्ट ब्लॉक ऑफ एअर फॉलोड बाय एक्सप्लोजन ओके येस बॅग आणि आपण त्यांना मग रिलीज करतोय. ठीक आहे. बॅग That's ओके how we pronounce them. ठीक आहे. Now when we pronounce the first letter, that is the P. Now when we pronounce P, ते आपल्या मराठीमध्ये आपण जसं पिन म्हणतो ना, तसं नाहीये. पिन नाहीये तो. इट्स पिन. ओके. तर थोडंसं हचं साऊंड पेक्षा we can say it's the air that we are blowing out. Okay. So I will say pin. पिन Hmm. ओके Cap. I will say cap. That is how we pronounce. Now, again, we are going to practice this with the audio, but just observe when I am pronouncing. Pin. Okay, so I'm blowing out the air आणि त्यामुळे ते थोडासा ह चा साऊंड सारखा साऊंड येतो. ठीक आहे. सेम ओके थिंग when I'm pronouncing K or C. Okay, C चा जेव्हा क हा उच्चार असतो, it's not क, it's ख. Okay, cap. ओके Second time when we second or third letter when we use जेव्हा air आपलं blow out होतो जास्त, that is T. It's not time, it's time. Okay, late. फाईन ओके So एकदम पण थ नाहीये जसं आपण मराठीत थ बोलतो तसं. ओके, ओके थोडासा air blow out होतोय ट सोबतच. ठीक आहे, ओके time. That's how I will say it. Okay, now each letter साठी मी ऑडिओ प्ले करणार आहे. पहिलं लेटरचं प्रनाऊन्सिएशन येईल आणि मग हे वर्ड्स कसे प्रनाऊन्स येतात ते येतात आणि सेकंड टाइम वी विल प्रॅक्टिस अलॉंग विथ दॅट. ओके, शुअर सो आय जस्ट प्ले दी ऑडिओ. Plosive. Complete block of air followed by explosion. pin, cap, bag, robe,
time, late, door, feed, cash, sock, girl, flag, T for t. football, Okay. 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 Now we have to practice along with that. आता मी परत स्टार्टिंग पासून हे करणार प्ले करणार आहे. You are going to practice these two words. प वाले sound. Okay. प वाले Okay. sound. Hmm. Plosive. Complete block of air followed by explosion. pin, Pin. cap, Yeah. Cap. Okay. Cap. Yeah. Hmm. Cap. Cap नाही. Cap. Cap. Okay. थोडीशी air blow out झाली पाहिजे when you're speaking that. Cap. Okay. Okay. Next. B वाला sound पे करते हुए. ठीक है. bag, Bag. robe, Robe. Robe. Okay. एकदम पण ब असा नाही उच्चार येत. Robe. Robe. हार्ड नाही. ओके. जसं आपण मराठीमध्ये बदक म्हणतो तसं नाही येते. ठीक आहे. Okay. Okay. थोडासा स्लाइट असा उच्चार असतो त्याचा. कोणतेच whenever we Robe. talk about English pronunciations of each and every sound that we go through, same thing with d. d चा door नाही म्हणत. It's door. Okay. Door. Okay. Door. Yes. Hmm. Good. Next. time, Time. late, Late. 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 हा आता जसं pronounce केलं तसं. Same thing. Time. Okay. Time. 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 त्यावर जास्त जोर जातोय. हा. Time. Time. थोडासा blow Time. झाली पाहिजे air. Time. Okay, when you're speaking हवा आली पाहिजे थोडीशी बाहेर. Time. 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 Okay. Better. Okay, better. But again, you will practice this. Okay, आणि हे daily Okay. practice करा. Daily. At least 5 मिनिटं द्या. 5 ते 10 मिनिटं whenever you sit to study. Practice this. I'll be sharing this book also. Practice this. ऑडिओ ओके ऑडिओ पण असेल ना त्याच्याबरोबर. Audio त्या हा. I will just show you 1 minute. When you click on this icon ना, हे इथे दिसतंय स्पीकर वालं. ओके. हा तिथे लिंक आहे. ठीक आहे. When you click ओके on it, फाईन. it redirects you. तर ते एव्हरी Okay. पेज वरती आहे ऑडिओचं इथे. ओके. ओके. हा. सो त्या पार्ट साठी तेवढा ऑडिओ त्यांनी लिंक करून दिलेला आहे. So I have very good resources. Don't worry. Okay. Yes. ओके. Yes. I'll play the next part. door, डोर. feed, फीड. Okay. Yes. Next is K चा sound. एक मिनिट. cash, कॅश. सॉक. sock, Sock. Oh. Okay. सॉक. कॅश. girl, flag, फ्लॅग. football, नाही कोणता वर्ड होता तो. ओके Football. फुटबॉल. हो फुटबॉल. Football. फुटबॉल. हा. अगेन म्हणजे लेटर आपण वावेलचे साऊंड पण बघू. सिंग्युलर वावेलचे साऊंड कसे असतात आणि डबल वावेलचे साऊंड विच आर लाईक लॉंग वावेल साऊंड. दे आर कॉल्ड लॉंग वावेल साऊंड. ते पण आपण बघणार आहोत. ओके. ओके. पण येस. हे ओके उद्या हे जे आपण आता पीटीडी आता जे आपण बघितलंय ते ओके त्याचं फर्स्ट लेटर आणि थर्ड लेटर असेल तर ह्याच्यामध्ये फरक असतो का?
नाही, असं Yes. काही फरक नसतो. ते कुठेही आले तरी त्यांचा साउंड तसाच असतो. Okay, ओके. fine. नाही नाउ तुम्ही ओन्ली एक्झाम्पल वन एक्झाम्पल टू मला वाटलं ओके एक्झाम्पल लिहिते. हां, म्हणजे फर्स्ट साउंड हम्म. आणि म्हणजे हा. फर्स्ट वर्ड स्टार्ट होतोय त्या साउंडनी आणि कधी-कधी मध्ये येतोय किंवा मोस्टली एंडिंगला येतोय. सो दोन्हींची ओके त्यांनी प्रॅक्टिस इथे दिलेली आहे. सो द साउंड्स ओके मोस्टली डू नॉट चेंज. ओके. द राईट साउंड ओके रिमेन्स सेम. नाउ ओन्ली थिंग इज सी आणि के. ठीक आहे. तर सी आपण जेव्हा यूज करतो तेव्हा आपण क चा उच्चार असतो आणि कधी आपण के यूज करतो तेव्हा आपण क चा उच्चार असतो. सो दे आर मोस्टली सेम. जेव्हा दोघांचा क चा उच्चार यस असतो. ठीक आहे. सो द यस साउंड इज सेम, हो ओन्ली द स्पेलिंग इज चेंजिंग. ओके. ओके हा. ओके उद्या म्हणजे नेक्स्ट क्लासमध्ये आपण ऑफकोर्स फ्रिकेटिव्स बघू. पण त्याच्या आधी वी आर गोइंग टू लुक ॲट समथिंग. सो यू ऑलरेडी नो या बुकमध्ये दे हॅव रिअली युज्ड इट नाईसली की आपण लिप्स कसे ठेवायचे आपले, टीथ कसे ठेवायचेत आपले वेन वी आर प्रोनाउन्सिंग दीज साऊंड्स आणि आपली टंग कशी असली पाहिजे ॲज वेल एज आपलं माउथचं मूव्हमेंट कसं असलं पाहिजे. ओके. ओके सो इट ओके हेल्प्स विथ द pronunciations. So we are going to look at not long or short vowels. This one. This one. Again, we have fricative sounds. We are going to look at them tomorrow, but something to cover extra additional for you. C, F आणि V चं sound. Okay. तर they have given म्हणून की हे जास्त इम्पॉर्टंट आहे. F आणि V चं साऊंड सगळेजण मिसप्रोनाउन्स करतात. त्यामुळे ठीक आहे. ओके तर F चं साऊंड आपण जेव्हा घेतो तेव्हा we our upper teeth is touching our lower lip. Can you see it clearly in the book? या यस Upper teeth is touching our lower lip. Okay, that ह is very very important that we have to remember. Same thing when we ह are pronouncing F. F has sound जेव्हा आपण GH यूज करतो किंवा PH यूज करतो तेव्हा आपण F चाच साऊंड असतो. ओके. फोन फोन स्पेलिंग मध्ये वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेलिंग. ओके. ओके 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 सो एफ चा साऊंड एफ ला येतो, GH ला येतो आणि PH ला येतो. राईट. लाईक ओके फोटोग्राफ. वी यूज फोटोग्राफ. वी यूज ग्राफ पण आला आणि GF पण आला. राईट. फोटोग्राफ. So that's when we use F. Same thing when we pronounce V. V जेव्हा आपण ओके pronounce करतो आणि W जेव्हा आपण pronounce करतो आपले लिप्सचे मुवमेंट वेगळे असतात. अंडरस्टँड दॅट. ठीक ह आहे. Video. Our upper व्हिडिओ teeth will touch the lower lip. ओके Video. Okay, and that is how we pronounce व्हिडिओ ब्राईट video. व्हॅन Van. ओट Boat. Okay, same वाव thing with लिव मूव leave. सर्व Leaves. फ्लो पेव थ्रो Hmm? ओके वाव्स Wives. वाव्स न्यूज ओके Knives. नाव्स ओके आणि off. ऑफ ऑफ Off. ओके Off. साऊंड्स गुड Sounds good, right? हा Yes, so that is what you have to remember. Same thing with fee, food, first, फेस face, phone, फोन टीथ beef, रूफ roof, फ्लावर laugh, laugh. ओके. आता हे काय करतात मोस्ट ऑफ अस इंडियन्स और जेव्हा महाराष्ट्रीयन्स बोलतात ना तेव्हा हे फ आणि प चा उच्चार मिक्स करतात. लाफ, फोटोग्राफ असं. राईट. ओके Photograph. So that's incorrect pronunciation. Okay, that's our mother tongue influence that we talk about. So that's why आपण ह्याच्यावरती म्हणून मी फ पासून स्टार्ट केलं because this is some mispronunciation that everyone does in Maharashtrians basically. फ्लू Rough, ओके रफ rough, रफ fur, rough, loaf, रफ लॉक loaf, लॉक free, फ्री
flute, flute, fright, fright, flower, आणि last flower, flower, flower. flower. Okay. Okay, Now, deep, that's again, deep. one more rule. We will be going through it again. Don't get confused. One more Hmm. rule. जेव्हा पण आर मोस्ट ऑफ द टाइम एंडिंगला येतो किंवा एखाद्या वावेल नंतर येतो, त्या आर चा उच्चार सायलेंट असतो. Okay, ओके. Whenever it comes after a vowel, if the letter R comes after the vowel, then the R will be silent. Okay, like flower, flower. flower. And if the letter R comes after a consonant, then we will pronounce it and we will roll that R. So ते आपण परत आपण go through करू. Don't get confused as of now. It will be like free. So R चा उच्चार आहे. Okay. Okay, got it. Yep. We'll be going through that again. ओके ओके, याची प्रॅक्टिस पण म्हणजे ऑडिओ ऐकूनच प्रॅक्टिस करावं लागेल. हो, हो. तर मी ते म्हणजे तुम्हाला प्रॅक्टिस प्रोनाउन्सिएशन होईल असं नाही होणार. म्हणजे येस. प्रॅक्टिस करावं लागेल खूप असं म्हणतोय. Coop, coop. Okay, it's not again just like I told you last time. It's not going to change overnight. Practice आणि pronunciation मी म्हणेन डेली बेसिस वरती प्रॅक्टिस करा. असं नाही की एकदा प्रॅक्टिस करून झालं, शिकलं, आपण संपलं. नो, इट्स समथिंग दॅट यू हॅव टू डू एव्हरी डे. ओके. ओके. जस्ट लाईक आपण लहान असताना बाराखडी शिकायचो ना रोज सकाळी उठल्यावरती, नाही की नाही, रोज खूप शिकून महत्वाचं शिकून आहे. ते टेबल्स पाठ अं, झालेत आपल्याला तसं. आम्ही झेडपी शाळेतून शिकलेलो त्याच्यामुळे म्हणजे पूर्ण शिक्षण आहे झेडपी आणि याच्यातूनच झालेलं आहे सगळं. त्याच्यामुळे दॅट्स फाईन. नाही नाही, जस्ट आठवलं तुम्ही आता बोलले. त्याच्यामुळे मराठी मीडियम मधून शिकून आलेले आहेत सगळे आम्ही. त्याच्यामुळे त्यावेळेस करेक्ट, करेक्ट. एवढं हे नव्हतं म्हणजे याच्यावर कधी लक्ष दिलं नाही असं. करेक्ट, करेक्ट. आणि काय होतं की स्कूल्समध्ये डिपेंड पण करतं. टीचर्सचे स्वतःचे प्रोनाउन्सिएशन्स करेक्ट नसतील तर आपण कुठून शिकणार पहिली गोष्ट म्हणजे. आणि मोस्ट ऑफ द स्कूल्समध्ये जेव्हा इंग्लिश शिकवतात तेव्हा नॉर्मल जे आपले इंडियन प्रोनाउन्सिएशन्स असतात तेच शिकवतात. राईट. जसं मी तुम्हाला म्हटलं तसं फ चा ते उच्चार, व चा उच्चार, ब चा उच्चार हार्शपणे जसं मराठीमध्ये करतो किंवा हिंदीमध्ये करतो तसंच शिकवलं जातं. आणि ते एकदा मग प्रॅक्टिस तशी झाली की मग ती चेंज होणं खूप डिफिकल्ट होऊन जातं. पण तेच आपण तेच बघतो की आजकाल मुलं जेव्हा चांगल्या शाळेत जातात जिथे इंग्लिश वरती भर दिलं जातं, त्यांचे प्रोनाउन्सिएशन्स लहानपणीपासूनच चांगले असतात. त्याचमुळे अजून काही नाही. आणि आमच्या वेळेस म्हणजे फक्त पास होणे एक्झाम मध्ये पेपर द्यायचे लिहायचे आणि पास व्हायचं हेच टार्गेट होता. कधी असे प्रोनाउन्सिएशनचे क्लास झाले नाही कधी आमच्या काळात. म्हणजे जे राईट, राईट. शिकवलंय ते फक्त रायटिंग करायचे, सप्लिमेंट लावायची, पुरवणी लावायची, पास व्हायचे, स्कोर करायचा, पुढे जायचं. पण ते म्हणतो ना प्रॅक्टिकल कधी असं प्रोनाउन्सिएशनचे क्लास किंवा हे कधी झाले नाही त्यावेळेस. आजकालचे राईट. टीचर्स घेतात तेवढे केअर मुलांचे, कॉम्पिटिशन तेवढी करेक्ट. झाली म्हणून. पण ते काय आणि आजकालचे राईट. पॅरेंट्स पण स्मार्ट झालेत त्याच्यामुळे ते पण मुलांना त्या स्कूलमध्ये टाकतात जिथे या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला जातो, स्मार्ट स्किल. राईट, राईट. But yes, practice, तुम्ही practice करा. It's not something that cannot be changed. It's just a bit of practice is needed and you're willing to give that much time. But I hope की मी जे काय तुम्हाला म्हणजे शिकवते you're finding it useful, right? असं नाही वाटत आहे की डेफिनेटली. खूप जास्त आहे किंवा नाही नाही, माझ्यासाठी काही जास्त युजफुल नाही नाहीये. नाही, काहीच नाही, काहीच नाही, At काहीच any point of time, if you feel that, let me know. I will tell you डेफिनेटली. what is the use of it. Okay, if you feel ki, why am I learning this? This is not useful for me. So ask me, असं तर and म्हणणार I'll tell नाही. you why it's useful. आणि असं म्हणणार तर नाही युजफुल नाही आहे. मी जे काही शिकवतो युजफुल आहे. आणि भलेही मला त्या गोष्टी माहीत असेल तर रिपिटेटिव्ह करायला मला काही प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे Right, right. ठीक आहे. Yep. कारण का तो पार्ट ऑफ द क्लास आहे त्याच्यामुळे नो वरी. फक्त Yes. एक हेल्प हवी होती का मला एखाद दोन रीडिंग बुक सांगताल का जे मी आता एक ऑनलाईन परचेस करून स्टार्ट करू शकतो. कारण आणि Reading म्हणजे book. माझ्यासाठी म्हणजे बुक्स Okay. माझ्याकडे भरपूर आहेत पण न्यूजपेपर ते वाचणं मला पटत नाही कारण की ते एवढं No, newspapers are totally नाही depends. म्हणजे I do not prefer that. Yeah. कारण की ते एवढं त्यांच्या जे व्होकॅब्युलरी असते ते खूप टफ असते. ते फक्त वाचणं होतं Hmm. पण अंडरस्टँडिंग होत नाही. Correct. तुम्ही मला सजेस्ट करा की एखादी बुक ऑनलाईन बुक असेल तर मी ती बाय करतो Hmm. आणि मला मॉर्निंगला काय होतं मी 6:30ला उठतो तर मी विचार केला का Hmm. मॉर्निंगला फक्त रीडिंग करायची आणि तो
स्पीड म्हणजे जे आपले लिप्स तुम्ही जास्त म्हणतात म्हणजे हा तुम्ही त्याला काय यूज करतात माहित नाही वर्ड, पण आपली टंग टीथ आणि लिप्स हे सगळे प्रॉपरली मी जोरात रीड करतो सध्या. पण मी आता सध्या राईट ब्लॉग वाचतो, सकाळचे ट्रेंड वाचतो, जसे कॅनडा हा इंडियाच्या आता न्यूज चालू आहे, तर मी मॉर्निंगला उठून ते वाचतो. पण मला वाटतं ते ऑनलाईन वाचण्यापेक्षा एखादी अशी बुक असेल का जी मी वाचू शकतो. मी ऑनलाईन परचेस करतो अमेझॉन कुठे असेल तर. ओके सो यू वॉन्ट लाईक बुक, तुम्ही जेव्हा म्हणताय यू वॉन्ट लाईक सेल्फ हेल्प बुक्स नाही, का स्टोरी बुक. जनरल रीडिंग, स्टोरी बुक, स्टोरी जनरल बुक रीडिंग या बुक्स. म्हणजे मला ह्या इंग्लिश ग्रामॅटिकली नाही, त्यासाठी तुम्ही आहात. तुम्हाला ते कन्फ्युज नाही करायचं अजून कोणती ग्रामर बुक वाचून. नाही ग्रामर बुक नका रीड करू. ग्रामर बुक जे मी देते तेवढंच रीड करा. मी हां, म्हणेन तेच. आता तरी नका रीड करू, अदरवाइज यू यू विल गेट मोर नाही, नाही, कन्फ्युज इन नाही, युअर नाही, माइंड. मी ओके. करणार नाही. मी क्लास लावायचा हा पर्पज असतोय. YouTubeला करेक्ट 50 व्हिडिओ आहेत, पण ते कन्फ्यूज होतं. त्याच्यामुळे एक करेक्ट हा सिंगल वे असतो. जसं आता तुम्ही जे करणार मी त्याला फॉलो करेन. सॉरी राईट. तुमचा टाइम देतोय मी, खूप अर्धा तास वर झालाय. नाही नाही इट्स मला तुम्ही कम्प्लिटली फाईन. WhatsApp करून टाका नंतर. मी ते ऑनलाईन परचेस करतो आणि मग तुम्ही एक वाचायला चालू करतो मला. जनरल रीड साठी मी तर म्हणेन मग तुम्हाला लाईक डू यू लाईक टू रीड अबाउट बिट अबाउट से मायथॉलॉजी और से रिलीजियस स्टफ, देन यू आय कॅन सजेस्ट यू दोज बुक्स. अदरवाइज सेल्फ हेल्प बुक्स हेच आहेत. म्हणून की अदरवाइज आपण जर फॉरेन ऑथर मी तुम्हाला सजेस्ट केले तर त्यांची वोकॅब्युलरी थोडीशी हेवी असते आणि सेंटेन्स स्ट्रक्चर्स पण हेवी असतात. दे विल मला नॉट बी सिंपल व्हेरी रीडिंग हेल्पफुल म्हणजे टू यू. मला एकदम बिगिनरला एकदम सिंपल रीडिंग पाहिजे. जसं मी तुम्हाला म्हणलं नारायण मूर्तीच्या बुक्स ज्या असतात, सुधा मूर्ती, ज्या हा स्टोरी बुक त्या खूपच करेक्ट. सिंपल आहे आणि मला त्या ओके वाचायला, म्हणजे अंडरस्टँडिंग पण होतं, वाचण्याचा स्पीड पण होतो आणि त्याच्यातले जे सिंपल रिफ्रेज असतात वर्ड्स ते एकदम कॅच होतात, जसं तुम्ही आता बिगिनर लेवलला जे सांगतो ते. हा ओके, जस्ट गिव्ह मी टाइम टिल इव्हनिंग. मी टेक युअर एक टाइम दोन यार, माझ्याकडे अडचण जे होणार आहे. बुक्स आहेत ते गो थ्रू करते. म्हणून की मी जे रीड करते त्याच्यामध्ये मी युजली द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी हे सजेस्ट करते. बट काही लोकांना ते पण त्याच्यामध्ये पण वोकॅब्युलरी खूप हेवी जाते. ओके हा, सो आय माझं विल ते व्होकॅब्युलरी म्हणजे आत्ता नको. हा तुमच्या बरोबर 3 सेशन झाले, तर तुम्ही पण आता मला अंडरस्टँड केलं असेल का माझी कोणत्या लेवलला मी राईट कोणत्या रीड करायला पाहिजे ते. टेक युअर टाइम. करेक्ट उद्या परवा तुम्ही कधी पण सजेस्ट करा. नॉट एन अर्जंट. राईट. मी तरी तुम्हाला मॉन्क हू सोल्ड हिजची फरारी सॉफ्ट कॉपी माझ्याकडे आहे, ती पाठवून अच्छा, ठेवते मी. यू पीडीएफ फाईल आहे स्टार्ट का? रीडिंग. हा पीडीएफ आहे माझ्याकडे. सो यू स्टार्ट रीडिंग इट, सी इफ यू फील की त्याच्यामध्ये वोकॅब एवढी हेवी नाही वाटत आहे तुम्हाला, देन यू कॅन read that book. Okay, if not then I'll suggest you something else. ठीक ओके, आहे. ठीक आहे, चालेल. ओके, फाईन. हा आणि नो वरीज. again if you feel the vocabulary is very very difficult to understand, sometimes na just try to understand the meaning from the context as well, just like I told you in the first class की पूर्ण सेंटेन्स काय लिहिलंय त्याच्यामध्ये पण त्याची मीनिंग काय असेल हे पण थोडंसं समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. ओके एव्हरी टाइम इन्स्टेड ऑफ एव्हरी टाइम रिफरिंग टू अ डिक्शनरी. ठीक आहे. ओके. माझा माझा पर्पज ह्या रीडिंगचा हे होता, फ्लुएन्सी वाढायला पाहिजे, म्हणजे जोरात मी वाचतो. करेक्ट. आता मी फक्त मनात नाही वाचत. माझं एक आहे की मी लाऊडली वाचतो जोरात रूममध्ये बसून हम्म. एकटा. अ, राईट. माझी फ्लुएन्सी यायला पाहिजे म्हणून मी बुक वाचायचा विचार करतोय. राईट राईट व्होकॅब्युलरी तसंच वाढवण्यासाठी नाही इम्प्रूव्ह विचार करत करतो. आहेत का? करेक्ट तसंच ते इम्प्रूव्ह करतो आपण. सो यू हम्म. स्टार्ट रीडिंग दिस अँड यू सी ठीक आहे, ठीक आहे, एक चालेल. दोन दोन तीन चॅप्टर्स रीड करा अँड देन यू सी इफ यू आर able to understand most of it. If you are, then start off with this book because this book is something that changed my life. That is the reason I suggest it to everyone. हो, देन Hmm. प्लीज डेफिनेटली शेअर. आय विल Yes, गो I थ्रू. have already shared. Yeah, go through it. Okay. मी तुम्हाला आता तुम्ही ज्या काही लिंक शेअर केल्या ना, मी त्याचे ऍक्सेस मागितले तुम्हाला. हो हो. तुम्ही Yes, देता मी का? दिलेत मोस्ट ऑफ दी ऍक्सेस दिलेत तुम्हाला. काही पेंडिंग ओके, असेल तर आय गिव्ह इट टू यू. ओके, हाँ फाईन. हेल्पिंग वर्ब्स बाकी है. आई विल गिव यू द एक्सेस. ठीक चालेल. है. ओके, डन. ओके. देन थँक यू व्हेरी मच. ओके. ओके. आई विल आणि सी यू ऑन मंडे. मंडेची डाऊटफुल आहे. मी तरी तुम्हाला संडेलाच अपडेट करेन. मंडेला माझी ओके ग्रेट. पासपोर्टची अपॉइंटमेंट आहे. ओ जसं मी तुम्हाला वाव म्हणलं ग्रेट. ओव्हरसीजची अपॉर्च्युनिटी, तर माझा पासपोर्टची अपॉइंटमेंट आहे 10:30ची. पण जर ओके काही कारणामुळे नाही गेलो तर मी तुम्हाला डेफिनेटली संडे नाईटलाच सांगेन किंवा मंडे मॉर्निंग. चालेल चालेल. मी म्हणेन ठीक जाऊन आहे. या. डिले नका करू. नाही, नाही, येस. मला माझं ते विजाच्या प्रोसेसमध्ये चाललंय त्याच्यामुळे बाकी काही नाही. तर त्यासाठी ते पेपर वर्क रेडी करायचे, तर माझा ऍड्रेस बदलायचा आहे म्हणून करतो. ओके ओके. नो प्रॉब्लेम. ठीक. टेक युअर टाइम. ओके. ओके, थँक्यू येस. व्हेरी मच. तुमचा खूप वेळ ओके. घेतला थँक अर्धा तास यू. जास्त.
No Thank you. problem. Happy weekend. Yeah. Bye bye. Yeah. Have a good day. Bye. Thanks. Thank you. Bye.